హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకునే వొకాబులరీ బిల్డర్ సెషన్లో 315 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు నేర్చుకోబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదటి పదం డెఫిసిట్, కొరత. The government is facing a deficit of 300 crores. ప్రభుత్వం 300 కోట్ల కొరతను ఎదుర్కొంటుంది. యాక్రిడ్, వగరు. ఇట్ హ్యాస్ ఏ యాక్రిడ్ టేస్ట్. అది వగరు రుచిని కలిగి ఉంది. హాప్, కుంతుట, ఒంటి కాలిపై దుమికి నడుచుట. The children were hopping up the steps. పిల్లలు మెట్లపై కుంతుకుంటూ వెళ్తున్నారు. బ్లిజార్డ్, మంచు తుఫాను. From past 2 days, the state is suffering from severe blizzard. గత 2 రోజుల నుండి రాష్ట్రం తీవ్ర మంచు తుఫానులకు గురవుతుంది. స్ట్రైవ్, STRIVE, స్ట్రైవ్, గట్టిగా ప్రయత్నించు, పోరాడు. స్ట్రైవ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్, శ్రేష్టత్వం కొరకు గట్టిగా ప్రయత్నించు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. బ్లిజార్డ్, మంచు తుఫాను. యాక్రిడ్, వగరు. హాప్, కుంతుట లేదా ఒంటి కాలితో దుమికి నడుచుట. స్ట్రైవ్, పోరాడు లేదా గట్టిగా ప్రయత్నించుట. డెఫిసిట్, కొరత లేదా లోటు. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. యాబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ,
మనస్తత్వం, మిస్యూస్, దుర్వినియోగం, డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ, కంఫర్ట్, సౌకర్యం, ఒపీనియన్, అభిప్రాయం, అప్రిషియేట్, అభినందన, కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం, క్రూయల్, క్రూరమైన, సైమల్టేనియస్లీ, ఏకకాలంలో, హెవీ, భారీ, బిలీవ్, నమ్మకం, ప్రొఫెషన్, వృత్తి, ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు, షాటర్, బద్దలైన, అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం, చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన, కమిట్మెంట్, నిబద్ధత, పిటి, జాలి, సపర్, భోజనము, ఆల్మోస్ట్, దాదాపు, డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప, సిన్సియర్, నిజాయితీ, అబ్డక్షన్, అపహరణ, అగ్ని, వేదన, పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు, బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మోక, పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట, అక్రాస్, అడ్డంగా, ఎలోన్, ఒంటరిగా, కాన్సంట్రేట్, ఏకాగ్రత, లీజర్ టైం, ఖాళీ సమయం, హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు, ఓ, రుణపడి ఉండుట.